Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer la richesse sans effort tandis que d'autres luttent de salaire en salaire toute leur vie? Et si je vous disais qu'il existe une loi invisible qui gouverne chaque décision financière que vous prenez, chaque euro que vous dépensez, et chaque quoi d'investissement que vous détermine si vous prendrez votre retraite riche si vous travaillerez jusqu'à votre dernier souffle. Il n'y s'agit pas de chance, héritage, et d'être au bon endroit au bon moment. Il s'agit de comprendre le principe le plus fondamental que sépare les financièrement libres des esclaves financiers. Le café était un si mardi matin quand j'ai entendu une conversation qui allait changer ma compréhension de l'argent et jamais. Durant mes états indécises à la table du coin, toutes les gagnants des salaires identiques dans la même entreprise. Toutes les réalités financières n'y pouvaient pas être plus différentes. Sera si plaignait de ces dettes croissantes et de n'y pas pouvoir si permettre l'augmentation de son loyer. Tandis que Jennifer mentionnait négligement qu'elle envisageait d'acquérir d'une propriété locative, même revenu, mêmes opportunités. Résultats complètement différents. Si que fait la différence n'était pas leurs salaires, leur éducation, ou leurs origines familiales. C'était leur compréhension d'un principe si puissant mais si simple que la plupart des gens l'ignorent entièrement. Si principe gouverne dans votre vie financière, de la plus petite décision d'achat au plus grand quoi d'investissement. Il fonction que vous en soyez conscient ou non, fecondant votre avenir financier avec une précision mathématique. Chaque entrepreneur prospère le connaît, chaque investisseur riche vit selon ces principes, et chaque conseiller financier digne de ces noms l'enseigne. Pourtant, cette loi fondamentale reste invisible pour la majorité des personnes qui luttent avec l'argent. La loi dont je parle est la loi de cause et effet, et lorsqu'elle est appliquée aux finances personnelles, elle devient le prédicteur le plus fiable de votre avenir financier. Pour chaque action financière que vous entreprenez, il y a une réaction égale et prévisible. Pour chaque euro que vous dépensez en gratification instantanée, il y a un euro de moins que vous travaillez pour votre futur. Pour chaque décision d'investissement que vous prenez à vitesse, il y a un impact correspondant sur votre richesse à long terme. Si n'est pas de la philosophie ou de la théorie, c'est de la physique financière. Pensez à la dernière fois que vous avez fait un achat important. Peut-être était-ce une nouvelle voiture, des vacances, ou même quelque chose d'aussi simple que votre routine de café matinal. À ce moment de décision, vous avez activé la loi de cause et effet. Vous avez mis en mouvement une chaîne de conséquences financières qui onduleront dans votre vie pendant des mois, des années, voire des décennies. La question n'est pas de savoir si cette loi fonctionne dans votre vie, la question est de savoir si vous travaillez avec elle ou contre elle. Cette pensée et rebase explique pourquoi les billets de loterie se vendent par milliards et des personnes qui n'y peuvent pas se permettre l'épicerie. Pourquoi les systèmes pour s'enrichir rapidement prospèrent parmi ceux qui sont désespérés pour l'argent, et pourquoi la dette de carte de crédit atteint des records historiques dans la société la plus riche de l'histoire humaine. La plupart des gens abordent l'argent et l'envers. Ils se concentrent sur les effets qu'ils veulent, les résultats qu'ils désirent, sans comprendre les causes qui créent ces résultats. Ils veulent la liberté financière mais continuent des habitudes qui créent l'esclavage financier. Ils rêvent de richesse to en prennent des décisions quotidiennes qui garantissent la lutte. Ils espèrent l'abondance to en plantent des grains de pénurie, mais que se passerait-il si vous pouviez inverser ce script? Et si au lieu d'espérer de meilleurs résultats financiers, vous pouviez les concevoir? Et si au lieu d'être surpris par le solde de votre compte bancaire, vous pouviez le prédire? Et si au lieu que le stress financier contrôle votre vie, vous pouviez contrôler votre destinée financière avec la même certitude que les ingénieurs contrôlent les ponts? C'est exactement ce qui se passe quand vous comprenez et appliquez vraiment la loi de cause et effet à vos finances personnelles. Soudain, l'argent cesse d'être mystérieux et devient mathématique. La richesse cesse d'être chance et devient logique. La liberté financière cesse d'être un rêve et devient une destination inévitable. Les riches comprennent cela intuitivement. Ils savent que chaque euro travaille soit pour eux soit contre eux. Ils savent que chaque décision financière,
Les rapproche soit de la liberté soit de l'esclavage. Les savent que la richesse n'est pas créée par des gestes grandioses ils mais par d'innombrables petites décisions composées dans le temps. Considérez la différence entre quelqu'un qui dépense 5 euros chaque jour ouvrable en café versus quelqu'un qui investit 6 mêmes 25 euros hebdomadaires. Sur 30 ans, le buveur de café dépense 39 000 euros pour une boisson qui procure un plaisir temporaire. L'investisseur, en supposant un rendement annuel modeste de 7%, accumule plus de 87 000 euros. Même argent, même délai, résultats complètement différents. Une personne a nos richesses désires immédiats, l'autre a nos richesses liberté future. Si café à 5 euros ne semble pas détruire votre avenir financier quand vous lâchez, l'opportunité d'investissement manque ne semble pas être de la richesse perdue quand vous l'ignorez. L'achat impulsif ne semble pas être de la liberté volée quand vous le faites. Mais cela loi de cause à effet ne est souci pas des sentiments. Elle ne est souci que des mathématiques. Comprendre cette loi change to dans votre approche de l'argent. Au lieu de demander si vous pouvez vous permettre quelque chose, vous commencez à demander si que la coûte vraiment. Au lieu de penser à l'argent en termes de paiements mensuels, vous commencez à penser en termes de valeur à vie. Au lieu de prendre des décisions financières basées sur les émotions actuelles, vous commencez à les prendre basées sur les conséquences futures. La transformation commence le moment où vous réalisez que votre situation financière actuelle ne vous arrive pas, elle arrive à cause de vous. Chaque dette que vous portez est créée par une décision que vous avez prise. Chaque actif que vous possédez est créé par un quoi que vous avez fait. Il ne s'agit pas de blame ou de honte. Il s'agit de pouvoir et de responsabilité. Parce que si vos décisions financières ont créé votre situation actuelle, alors vos décisions financières peuvent créer un avenir différent. Mais c'est là que la plupart des gens restent bloqués. Ils comprennent les concepts intellectuellement mais latent avec l'application pratique. Ils savent qu'ils devraient partner plus mais continuent à dépenser. Ils savent qu'ils devraient investir mais continuent à procrastiner. Ils savent qu'ils devraient budgeter mais continuent à deviner. Ils savent qu'ils devraient séduire. Sur l'argent mais continuent à espérer que quelqu'un d'autre résoudra leurs problèmes financiers. Cette lacune entre savoir et l'air est la loi de cause à effet déviant et la foi enseignant des partenaires de responsabilité. Elle négocie pas, ne fait pas de compromis, ni d'exceptions. Elle enregistre simplement vos quoi et livre les résultats correspondants. Dépenses plus que vous gagnez, et la dette s'accumule. Épargnez moins que l'inflation, et le pouvoir d'achat diminue. Évitez d'investir, et la croissance compose vous contourne. Le but de cette loi est sa fiabilité absolue, contrairement aux marchés boursiers, aux valeurs immobilières, aux conditions économiques, la loi de cause à effet ne peut jamais de change, n'a jamais de mauvaise année, et ne change jamais ses règles. Plantez des grains de discipline financière, et la richesse grandit. Plantez des grains de chaos financier, et la let s'y multiplie. Cette fiabilité est ce qui rend la construction de richesse possible pour quiconque veut aligner ses décisions. Avec des principes prouvés, vous n'avez pas besoin d'être brillant, chanceux, à connect. Vous avez besoin de comprendre que chaque quoi financier construit soit votre richesse soit votre lot, et vous devez choisir en conséquence. Les investisseurs les plus russes de l'histoire ont compris ces principes instinctivement. Warren Buffett n'est pas devenu riche grâce à des actions spectaculaires ou au timing du marché. Il est devenu riche en prenant constamment des décisions intelligentes et en laissant la croissance composer l'air sa magie pendant des décennies. Sa philosophie d'investissement est entièrement construite sur la loi de cause à effet appliquée à l'évaluation des entreprises et à la pensée à long terme. Benjamin Franklin comprenait ces principes quand il a écrit sur le pouvoir des intérêts composés, l'appelant la huitième merveille du monde. Albert Einstein aurait dit que les intérêts composés sont la force la plus puissante de l'univers. Qu'il l'a réellement dit ou non, le principe reste vrai. Les petites actions cohérentes et se composent en résultats extraordinaires dans le temps, mais seulement si vous leur donnez le temps de fonctionner. C'est pourquoi commencer avec l'investissement est si puissant, mais c'est aussi pourquoi commencer tard vaut encore la peine.
La loi de cause et effet n'est si souci pas de quand vous commencez à l'appliquer, seulement que vous l'appliquez. En quadragénaire qui commence à investir constamment pas encore construire une richesse substantielle avant la retraite. La colesse de comprendre que chaque jour vous retardez est un jour où vous choisissez les effets de l'inaction sur les effets de l'action. Chaque mois vous reportez l'épargne est un mois où vous choisissez la consommation immédiate sur la liberté future. Mais si principe fonction dans les sens. Tout comme les actions financières positives si composant en richesse, les actions financières négatives si composant en lot. La dette ne vous coûte pas seulement le paiement mensuel, elle vous coûte toute la richesse que cet argent aurait pu construire s'il avait été investi à la place. La dette de carte de crédit est peut-être l'exemple le plus évident de la loi de cause et effet travaillant contre vos intérêts financiers. Le ménage américain moins important une dette de carte de crédit paye plus de $1000 annuellement en intérêts seulement. Mais le vrai coût est beaucoup plus élevé quand vous considérez que ces $1000 pourraient devenir s'ils étaient investis à la place. Sur 20 ans, en supposant un rendement de 7%, ce paiement d'intérêts annuel pourrait croître à plus de 40 000 euros. C'est pourquoi comprendre la loi de cause et effet est si crucial pour le succès financier. Cela vous aide à voir le vrai coût de chaque décision financière, pas seulement l'étiquette de prix immédiate. Cela vous aide à comprendre que dire oui à une chose signifie toujours dire non à autre chose. Cela vous aide à réaliser qu'il n'y a pas de décision financière qui ait un effet que le moment présent. Chaque propriétaire d'entreprise prospère comprend ces principes intimement. Ils savent que chaque euro dépense en marketing est un investissement dans les revenus futurs. Ils pensent en termes de causes et d'effets, d'investissements et de retours, d'actions et de conséquences. La mine pense que construire des entreprises prospères peut construire une richesse personnelle. Chaque euro que vous épargnez est un investissement dans la liberté future. Chaque euro que vous investissez est une grain planté dans votre avenir financier. Cette perspective transforme votre vision de l'argent d'un moyen d'échange immédiat en outil de création future. La transformation n'est pas toujours facile, surtout dans une culture qui encourage la gratification immédiate et les dépenses de consommation. Nous sommes constamment bombardés de messages nous disant que nous méritons le luxe maintenant, que nous devrions profiter de la vie aujourd'hui. Ces messages sont conçus pour vous séparer de votre argent, pas pour construire votre richesse. Comprendre la loi de cause et effet fournit une immunité contre ces manipulations. Quand vous comprenez vraiment que chaque achat choisi en avenir peut qu'autre, le marketing perd son pouvoir sur vous. Quand vous réalisez que chaque décision financière construite détruit la richesse, la pression des pairs devient irrélevante. Ce changement de perspective est souvent la différence entre les personnes qui construisent la richesse et celles qui l'ont financièrement toute leur vie. Il ne s'agit pas du niveau de revenu, de l'éducation ou de l'intelligence. Il s'agit de comprendre que l'argent est un jeu avec des règles, et la loi de cause et effet est la règle la plus fondamentale de toutes. Les riches jouent selon ces règles constamment, même quand c'est inconvénient, anido, et nécessite une gratification retardée. Ils comprennent que la construction de richesse ne consiste pas à prendre des décisions parfaites mais à prendre de bonnes décisions constamment sur de longues périodes. Pensez à la différence entre quelqu'un qui épargne automatiquement 20% de son revenu versus quelqu'un qui épargne ce qui reste après avoir dépensé. La première personne a aligné son comportement avec la réalité mathématique de la construction de richesse. La seconde personne a aligné son comportement avec la réalité émotionnelle des désirs immédiats. L'épargnant automatique n'a pas besoin de volonté, de motivation ou de timing parfait du marché. Il a créé un système qui fonctionne indépendamment de son humeur, du climat économique ou de ses objectifs financiers actuels. L'épargnant sporadique, pendant ce temps, lutte constamment contre la nature humaine, la volatilité du marché, et les demandes financières concurrentes. La différence entre ces approches devient claire quand vous examinez les habitudes quotidiennes des individus riches versus ceux qui l'ont financièrement. Les personnes riches ont des routines matinales qui incluent la révision de leurs objectifs financiers et de leurs portefeuilles d'investissement. Elles lisent des publications financières, suivant leur valeur nette,
Et prenez des décisions d'investissement basées sur la recherche politique que sur l'émotion. Els automatisant. Leurs épargnes et investissements pour que le bon comportement financier se produise indépendamment de leur humeur motivation. Les personnes qui l'ont financièrement évitent souvent de regarder leurs soldes bancaires, prennent des décisions d'investissement basées sur des conseils d'amis ou des réseaux sociaux, et épargnent de l'argent seulement quand il reste quelque chose après les dépenses. Elles se concentrent sur gagner plus d'argent plutôt que sur mieux l'argent existant. Ces différentes approches de la gestion de l'argent créent des différences composées dans les résultats financiers. Au fil du temps, l'approche systématique de la personne riche amplifie les résultats positifs par l'application cohérente de principes prouvés. L'approche non systématique de la personne en difficulté amplifie les résultats négatifs par l'application incohérente d'impulsions émotionnelles. C'est pourquoi les investisseurs prospères se concentrent si fortement sur les systèmes et l'automatisation plutôt que de compter sur la discipline et la motivation. Ils comprennent que la volonté est une ressource finie, mais les systèmes peuvent fonctionner indéfiniment. Ils créent des transferts automatiques vers les comptes d'investissement, des paiements automatiques de factures pour éviter les frais de retard et des augmentations automatiques des taux d'épargne. La loi de cause et effet récompense. Approche systématique parce qu'elle opère sur la cohérence plutôt que sur l'intensité. Une personne qui a investi 100 euros mensuellement pendant 30 ans construira plus de richesse que quelqu'un qui a investi 200 euros une fois par an, même si les montants annuels sont identiques. La cohérence se compose, l'intensité. Et ne le fait pas. Si principe s'étend au-delà de l'épargne et de l'investissement à chaque aspect des finances personnelles. La budgetisation cohérente crée des résultats financiers prévisibles. La réduction cohérente de la dette crée la liberté des paiements d'intérêts. L'éducation financière cohérente crée une meilleure capacité de prise de décision. La pose est également vraie. Les habitudes financières incohérentes créent des résultats imprévisibles et généralement négatifs. La budgetisation sporadique mène aux dépenses excessives. Les paiements de dette irréguliers prolongent. Les périodes de remboursement et augmentent les coûts total d'intérêt. Comprendre ce modèle aide à expliquer pourquoi certaines personnes semblent construire la richesse sans effort tandis que d'autres l'ont malgré de bonnes intentions. Les constructeurs de richesse ont aligné leurs habitudes avec les réalités mathématiques de la croissance de l'argent. Les lettres combattent contre ces réalités avec des actions incohérentes et des décisions émotionnelles. La transformation de la lutte financière au succès financier ne consiste pas en des changements dramatiques ou des décisions parfaites. Il s'agit de comprendre la loi de cause et effet et d'aligner graduellement vos comportements financiers avec les résultats que vous voulez créer. Les petites améliorations composées dans le temps créent des résultats extraordinaires, de comme les petites erreurs composées dans le temps créent des problèmes extraordinaires. Considerez quelqu'un qui a réduit ses dépenses mensuelles de seulement 50 euros et investit cette différence à la place. Sur 30 ans, en supposant un rendement annuel de 7%, ce petit changement crée plus de 60 000 euros de richesse supplémentaire. Le sacrifice mensuel semble minimal, mais l'effet à long terme est substantiel. Le même principe fonctionne en sens inverse pour quelqu'un qui a augmenté ses dépenses mensuelles de 50 euros par des services d'abonnement, des sorties au restaurant, ou des achats impulsifs. Non seulement ils ratent l'opportunité construire 60 000 euros de richesse, mais ils réduisent aussi leur revenu disponible et augmentent potentiellement leur stress financier. Cette compréhension rend chaque décision financière significative. L'achat impulsif de 5 euros peut sembler insignifiant, mais il représente un quoi entre la gratification immédiate et la construction de richesse à long terme. Cette compréhension de l'interconnectivité est l'une des applications les plus puissantes de la loi de cause et effet aux finances personnelles. Les riches comprennent cette interconnectivité et prennent des décisions en conséquence. Ils ne voient pas les achats individuels comme des événements isolés mais comme partie d'une stratégie financière plus large. Ce changement de perspective transforme souvent la pensée financière. Quand vous commencez à voir l'argent à travers la lentille de cause et effet, vous commencez naturellement à lire des quoi différence. Vous commencez à poser de meilleures questions sur vos décisions financières. Au lieu de puisque, me permettre chechi,
vous demandez quest, si que thelami cote vraiment. Au lieu de si que thelami rendre heureux. Vous demandez si que thelami rapproche de mes objectifs financiers. Ces Miller's questions menen et de Miller's réponses, qui menen et de Miller's decisions, qui menen et de Miller's resultats financiers. La loi de cause et effet récompense une Miller pensée avec de Miller's resultats, de comme elle pénalise une mauvaise pensée avec de mauvais resultats. Cette orientation devient votre boussole financière. Quand les pressions externes et les impulsions internes vous tirent vers de mauvaises décisions financières, vous pouvez revenir à ces principes fondamentaux. Quels sont les effets probables de ces quoi financiers? Quelles sont les conséquences à long terme de cette décision? Cette orientation devient particulièrement importante pendant les périodes de stress financier ou de changements majeurs de vie. Quand vous faites face à la perte d'emploi, à la maladie, au divorce, et d'autres défis financiers, la tentation de prendre des décisions émotionnelles psychologiques est forte. Mais ce sont exactement les moments où comprendre la loi de cause et effet est le plus précieux. Chaque décision financière pendant la crise se compose aussi puissamment que les décisions pendant la stabilité. Le quoi de maintenir les contributions d'investissement pendant les ralentissements du marché sévère souvent être les plus profitables. La décision d'éviter la vente de panique pendant l'incertitude économique préserve la richesse que la vente émotionnelle détruirait. La loi de cause et effet en fait pas de pause pendant les périodes difficiles. CQI signifie que votre discipline financière devient encore plus importante quand les temps sont durs. Les habitudes que vous avez construites pendant les bons moments vous serviront pendant les mauvais moments, tout comme les habitudes que vous négligez pendant les bons moments vous blesseront pendant les mauvais moments. Cette fiabilité de la loi rend la construction de richesse moins mystérieuse et plus méthodique. Vous n'avez pas besoin de prédire les crashs du marché, les booms économiques ou les urgences personnelles. Vous devez construire des habitudes financières qui fonctionnent indépendamment des circonstances externes. Les investisseurs les plus russes à long terme comprennent ces principes profondément. Ils savent que le timing du marché est impossible mais que le temps dans le marché est puissant. Ils alignent leurs stratégies d'investissement avec les certitudes mathématiques de la croissance composée plutôt avec les incertitudes émotionnelles des prédictions du marché. Cette approche de l'investissement reflète l'application plus large de la loi de cause et effet aux finances personnelles. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler, et laissez le temps et la cohérence travailler en votre faveur. Le but de cette approche est son accessibilité. Vous n'avez pas besoin de connaissances spécialisées, de timing parfait, ou de circonstances extraordinaires pour bénéficier de la loi de cause et effet. Vous avez besoin de compréhension, de patience, et de cohérence. Ces qualités sont disponibles pour quiconque veut les développer. Cette démocratisation de la construction de richesse est l'un des aspects les plus prometteurs de comprendre la loi de cause et effet. Cela signifie que le succès financier n'est pas réservé aux privilèges mais disponible pour quiconque veut aligner ses actions avec des principes preuves. Cela signifie que votre avenir financier est déterminé plus par vos que par vos circonstances. La transformation commence par la conscience, et se développe par la compréhension, et se manifeste par l'application. Devenir conscient que la loi de cause et effet gouverne votre vie financière est la première étape. Comprendre comment appliquer cette loi à votre situation spécifique est la deuxième étape. Appliquer constamment cette compréhension à travers les quoi financiers quotidiens est la troisième étape. Ce processus n'est pas toujours linéaire ou prévisible. Il y aura des revers, des erreurs et des périodes de doute. La loi de cause et effet n'est garante pas la perfection, mais elle garante que les actions positives produiront finalement des résultats positifs et que les actions négatives produiront finalement des résultats négatifs. Comprendre que les revers temporaires n'annulent pas le progrès à long terme aide à maintenir la motivation pendant les périodes difficiles. Un ralentissement de marche qui réduit le solde de votre compte d'investissement n'y change pas le fait que l'investissement cohérent construit la richesse dans le temps. La loi de cause et effet est patiente et indulgente avec ce qui comprenne son pouvoir.
I'll permit les erreurs tout en récompensant l'amélioration. I'll accept l'imperfection to en encourageant le progrès. Cette combinaison de responsabilité et de grâce en fait un guide idéal pour la transformation financière. Alors que vous commencez à appliquer cette compréhension à votre projet vie financière, rappelez-vous que l'objectif n'est pas la perfection mais le progrès. Chaque quoi financier positif que vous faites active la loi en votre faveur. Chaque étape vers une meilleure gestion de l'argent est composée dans le temps. Le voyage de la lutte financière au succès financier est vraiment un voyage de compréhension et d'application de la loi de cause à effet à l'argent. C'est apprendre à voir chaque euro comme une grain que vous peut grandir en richesse ou se flétrir en gaspillage. C'est comprendre que chaque décision financière est un vote pour l'avenir que vous voulez créer. Cette compréhension transforme l'argent d'une source de stress en un owl de création, d'une contrainte sur vos rêves en un véhicule pour les réaliser, d'une mystère que vous contrôle votre vie en un système que vous pouvez maîtriser et diriger. La loi de cause à effet assure que chaque pas que vous faites dans la bonne direction vous rapproche de la liberté financière. La quoi de quelle direction marcher est la vida et l'air, moment par moment, décision par décision, euro par euro. La loi ne se soucie pas de vos erreurs financières passées ou de votre situation financière actuelle. Elle répond seulement à vos quoi présentes et vos actions futures. Cela signifie qu'indépendamment de votre situation financière, aujourd'hui, vous avez le pouvoir de créer un domaine différent à travers les décisions que vous prenez maintenant. Comprendre la certitude mathématique de la loi de cause à effet enlève les suppositions de la construction de richesse. Quand vous plantez des grains de pommes, vous ne vous demandez pas si vous obtiendrez des oranges. Quand vous épargnez et investissez l'argent intelligemment de manière cohérente, vous ne vous demandez pas si vous construirez la richesse. Les seules variables sont le temps et la cohérence. Le résultat est mathématiquement inévitable. Cette certitude sépare les constructeurs de richesse russes des rêveurs pleins d'espoir. Les rêveurs se concentrent sur les résultats qu'ils veulent mais ne peuvent pas contrôler. Les constructeurs de richesse se concentrent sur les actions qu'ils peuvent contrôler qui créent les résultats désirés. Le quoi de quelle direction marcher est la vida et l'air, moment par moment, décision par décision, euro par euro. La loi ne se soucie pas de vos erreurs financières passées ou de votre situation financière actuelle. Elle répond seulement à vos quoi présentes et à vos actions futures. Cela signifie qu'indépendamment de votre situation financière aujourd'hui, vous avez le pouvoir de créer un domaine différent à travers les décisions que vous prenez maintenant. Comprendre la certitude mathématique de la loi de cause à effet enlève les suppositions de la construction de richesse. Quand vous plantez des grains de pommes, vous ne vous demandez pas si vous obtiendrez des oranges. Quand vous épargnez et investissez l'argent intelligemment de manière cohérente, vous ne vous demandez pas si vous construirez la richesse. Les seules variables sont le temps et la cohérence. Le résultat est mathématiquement inévitable. Cette certitude sépare les constructeurs de richesse russes des rêveurs pleins d'espoir. Les rêveurs se concentrent sur les résultats qu'ils veulent mais ne peuvent pas contrôler. Les constructeurs de richesse se concentrent sur les actions qu'ils peuvent contrôler qui créent les résultats désirés. Les rêveurs espèrent des miracles financiers. Les constructeurs de richesse créent des inévitabilités financières. La compréhension la plus importante pour aider que la construction de richesse concerne ultimement la liberté plate que juste l'argent. L'argent est le moyen, mais la liberté est la fin. La liberté de choisir comment vous passez votre temps, où vous vivez, quel travail vous faites, comment vous aidez les autres, et quel héritage vous laissez. Cette perspective axée sur la liberté aide à maintenir la motivation pendant les défis et rêves inévitables du voyage de construction de richesse. Votre avenir financier est écrit maintenant à travers les quoi que vous faites aujourd'hui. Chaque décision financière que vous affrontez est une opportunité de vous aligner avec les principes de construction de richesse. Chaque moment que vous passez à apprendre sur l'argent est un investissement dans votre future capacité de prise de décision. Chaque euro que vous gérez sagement est une pratique pour gérer efficacement de plus grandes sommes d'argent. La transformation de la lutte financière à la liberté financière se produit une décision et la force, un euro et la force, un jour et la force.
Il n'y a pas de raccourcis ou de formules secrètes, mais il y a des principes prouvés qui fonctionnent de manière fiable quand ils sont appliqués constamment. La loi de cause et effet garantit que vos actions positives cohérentes créeront des résultats positifs, tout comme elle garantit que les actions négatives cohérentes créeront des résultats négatifs. Le quoi du type d'actions à prendre constamment est la vie. Vous avez le pouvoir de commencer à appliquer les principes de construction de richesse immédiatement. Vous avez accès à la connaissance nécessaire pour prendre de meilleures décisions financières. Vous avez l'opportunité de commencer à construire des habitudes qui vous serviront pour le reste de votre vie. Chaque grande histoire de succès financier commence avec quelqu'un décidant de prendre le contrôle de sa destinée financière. Chaque individu riche commence son voyage avec le même quoi que vous affrontez maintenant. Le quoi de s'aligner avec la loi de cause et effet ou de continuer à espérer une amélioration financière sans changer les comportements financiers. Aujourd'hui marque le début de votre nouvelle histoire financière. Aujourd'hui, vous pouvez choisir de planter des grains qui agrandiront en richesse future plutôt que de consommer des ressources qui limitent les options futures. Aujourd'hui, vous pouvez décider de vous éduquer sur l'argent plutôt que de rester ignorant des principes qui gouvernent le succès financier. Aujourd'hui, vous pouvez vous engager à la construction systématique de richesse plutôt que d'espérer la chance financière. La loi de cause et effet attend de travailler en votre faveur. Elle attend que vous plantiez les bons grains financiers pour qu'elle puisse livrer la récolte financière correspondante. Elle attend que vous fassiez des choix financiers sages pour qu'elle puisse créer des résultats financiers sages. Elle attend que vous preniez le contrôle de votre destinée financière pour qu'elle puisse livrer la liberté que vous avez toujours voulu. Votre transformation financière commence maintenant, avec votre prochaine décision financière, guidée par votre nouvelle compréhension du principe le plus puissant des finances personnelles. La loi de cause et effet assure que chaque pas que vous faites dans la bonne direction vous rapproche de la liberté financière. La seule question qui vous reste est, quelle direction allez-vous choisir?